Umezungumzwa pia hapo mchezo wa cricket, na kama ndo kwanza unaungana nasi, niko na wageni hapa. Niko na mwenyekiti wa chama cha cricket Tanzania, lakini pia niko na makamu mwenyekiti wa chama cha cricket Tanzania. Niko na Dr. Sreekumar ambaye yeye ndio mwenyekiti hapa, lakini pia niko na makamu mwenyekiti Ashish Nagewadia, yeye ndio makamu mwenyekiti wa mchezo huu wa cricket. Sasa hiki unachokiona hapa, sisi tunaongeza kwenye kapu letu la mafanikio kwa timu zetu za taifa za wanawake, kwa maana ya timu ya taifa ya wanawake ama ya wasichana ya cricket imetoka kushiriki michuano ya All Africa Games pale nchini Ghana, lakini hiki kikombe kilipatikana pale nchini Nigeria kwenye michuano maalum ambayo walialikwa, na hii ni Nigeria Female Invitational 2024 Winner. Washindi ni Tanzania, na hii imekuwa zawadi kubwa sana kwetu sisi kama Watanzania kuona kikombe hiki, lakini pia kuendelea kufurahia miaka mitatu ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ilikuwa ni safari ndefu, lakini nataka kufahamu kwanza kabisa, na nikufahamisha mtazamaji, tutakuwa tunachanganya lugha hapa kidogo. Tutakuwa napiga Kiingereza na Kiswahili kwa tafasiri tu kwa yale ambayo tutakwenda kuyazungumza. Dr. Sreekumar, you are most welcome. Thank you. Ashish Nagewadia, you are most welcome. Karibuni sana. Tumekuwa sote hapa kwenye vipindi vyetu mbalimbali vya michezo, lakini leo mmekuja kuwahutubia Watanzania wafahamu nini ambacho kilichopo kwenye mchezo wa cricket. First of all, Dr. Sreekumar, let us talk about this trophy from our women national team. How do you feel to get this trophy as chairman of TCA? Thank you, Mr. Juma. First of all, I would like to wish all the viewers a very peaceful and prosperous and enjoyable fasting period during this holy month of Ramzan. And may all of us stay healthy, united, and let's feel the empathy of others, the less fortunate, as what the God has taught us to do during this month. To answer your question, it has been it has been quite an eventful journey. We had gone to Nigeria for a tournament which comprised of 4 teams, and when we went there, we realized that ours was the youngest team in terms of the average age. We had played less number of matches than all the other opponents, and we didn't start well, losing our first game to Rwanda. But despite all these things, after the first game, there was no looking back, and our women's team went on to win every match after that. And finally, as Juma has said, we are very proud to say that we clinched the Nigerian Invitation Cup 2024. The team did exceedingly well. They stood united as a team, and there was more than individual performances. It was a collective effort from all the members, and it was a fabulous tournament for Tanzanian women's team. Haya, hapo tuko uchache. Nilikuwa nimemuuliza anajisikiaje kama mwenyekiti wa TCA kupata kikombe hiki. Ameeleza mengi, lakini kubwa zaidi anashukuru, na tournament ilikuwa imeshirikisha mataifa 4 na Tanzania tumepata nafasi ya kuwa miongoni mwa timu ambazo tumefanya vizuri, na ndio maana tumerudi na hiki kikombe. Kwa hiyo ni kongole kwa vijana wa Kitanzania ambao walienda kupambana na kuhakikisha kwamba wanalitetea taifa. Ashish, tunataka kufahamu kutoka kwenye chama cha cricket Tanzania, maendeleo ya mchezo wa cricket yapoje mpaka hivi sasa tangia mmechukua nafasi ya kuwa viongozi kwenye chama hiki cha cricket? Karibu itakuwa mwezi 3 tumeingia kwenye ofisi. Tuliingia ofisi tarehe 24 Desemba, na muda imeenda. Kusema kweli, siku zinaenda, muda zinaenda. Tumeanza kuweka processes in place. Tumepanga team ya national team ya men, tumepanga national team ya women. Tulipata window ndogo sana kuprepare our team kusafiri, kwa sababu wanawake wameenda Nigeria na All Africa Games. Wanaume walienda Kenya, Malaysia. Sasa hivi wapo All Africa Games. So kikweli tulipata mwezi moja tu kuprepare our team, lakini kuweka team pembeni tumefanya mambo nyingi kuhusu utawala. Tumerahisisha jinsi tuna communicate na clubs, tumerahisisha jinsi tuna deal na mambo za TCA ndani kwa ndani na leagues za domestic leagues pia zimekuwa fully supported by TCA.
Mwanzo leagues za domestic zilikuwa zinalipwa, so club tofauti walikuwa wanalipa participation fee, na ilikuwa hapo Dar es Salaam tu. Mkoani zote walikuwa wanachezeshwa na TCA. So hata Dar es Salaam sasa hizo teams 42 wanacheza league ya TCA DC League. Okay. Ni free. Iko fully supported by TCA. First time. That's the first time. Hii haijawahi kutokea. Ndio. Na unajua uzuri yake ni ile investment sisi tumefanya. Sasa clubs wanaweza kuinvest kwenye facility au wanaweza kuinvest kwenye wachezaji, kwa sababu muhimu ya game ni wachezaji. Cricket haijawahi kupata maisha, wachezaji hawajaweza kupata maisha kwenye cricket. Lakini principle sisi tunataka set ni cricket inaweza kumpa mtu maisha. Kwa sasa anayocheza na baada yake ameshamaliza, bado atakuwa na maisha ya kuendelea na game. Na tumeanza kuset your processes kwa sababu kitu moja tunataka kufanya na tumeona ni very important ni contracts. Tunataka kuingia kwenye mkataba na wachezaji. Ndio. Hapo wachezaji wanajua wameajiriwa na association. Kazi zao ni cricket. Sio kama wameenda hizo mwezi 3 wamesafiri, wameenda kucheza, wanarudi hawana kitu kufanya, wanasubiri wiki nzima kucheza game. Kwa sasa kipindi cha UA tutakosa game kwa sababu kwenye UA hatuwezi kucheza cricket. So mtu anaweza kukaa mwezi 2 hajacheza cricket. Kama uchezi cricket kila siku, talent yako haiwezi kupanda juu. Kama tunataka kuangalia watu kama Uganda, Kenya, Namibia, Zimbabwe, kila mtu wako kwenye ile mkataba. So process ya kataba ni muhimu sana kama tunataka kuchukua Tanzania Cricket mbele. Na hiyo board tumeshapitisha kusema tutachukua hiyo process, tutaanza kuidentify watu kwenye A, B na C na tutaenda mbele. Kitu kingine muhimu tumewafanya ile communication imerahisishwa. Wachezaji wanajua kazi zao. Utawala haingii kwenye groups za timu. Ndio. Tumeacha timu wafanye kazi yao na kocha zao, ucheze freely. Sasa ile utarudi, tutakuwa na reports, tutadiscuss, tutaona tungefanya nini nzuri au tungekosa wapi au tungeboresha tunasema nini? Tungeboresha structure ya kuprepare. So hizo vitu tunadiscuss afterwards. Right now wachezaji wote wanajua kazi zao, kuenda kucheza. Unajua kwenye mchezo ushindi sio lazima. Huwezi kujua, lakini preparation ipo kwenye mkono zetu. Na hiyo kitu tunataka kumwambia wachezaji wote wa Tanzania. Usiangalie ushindi. Ushindi itakuja, lakini ile process ya kufika ushindi kila mtu tu focus kwenye preparation. Kama preparation itakuwa pale, ushindi itakuja. Haya, ni swali tu la kwanza nilianza na makamu mwenyekiti kuhusiana na maendeleo ya mchezo wa cricket. Tukumbuke wana miezi 3 tu tangia wampata nafasi ya kuwa kwenye nafasi ya kuongoza chama cha mchezo wa cricket Tanzania. Dr. Sreekumar pamoja na Ashish Nagewadia wanafanya kazi nzuri sana kuhakikisha kwamba cricket inapiga hatua, na ndio maana unakiona hiki kikombe hapa si kwa bahati mbaya, ni maandalizi ambayo pia hata Ashish Nagewadia hapa amezungumza kwa uzuri kabisa. Sasa nije kwako Dr. Sreekumar. I want to know, our women's and the men's national teams had the opportunity to participate in international competition. Are you satisfied with the team ability? If at any time I am satisfied, then I will quit. There's no need to continue. Which means no, not satisfied. We can do much better than this. Certainly we can do much better than this. We won the Nigerian Cup, as you are aware. We were sure to qualify for the All African Games. There was an easy win in the first match. Unfortunately, the match was washed out because of rain, because of which the points had to be shared. And the next opponent was South Africa, a far more superior team. We gave a good fight, and the very next match we won. But because of the net run rate, we lost out and we came third. Before I answer this specific question, just to add on to what Ashish has said, in addition to making the league matches free for all the clubs in the country, we have totally redone the National Cricket Academy at the TCA grounds.
by making additional nets, by having the entire area covered. We have put floodlights in the ground so that people can play anytime during the day. And all these facilities are offered to all the cricket lovers free. Okay. They don't have to pay a single cent. The only thing that they have to do is they have to be committed. They have to ensure discipline there. We don't want people to come there with cigarettes and pombe and all those things. Discipline has to be there, and they have to look after the place as if it is their own. Yeah. After the event is over, switch off the light, those kind of things. So all these facilities are given because we want to have more and more players coming into the national scene. Okay. Now, to answer your specific question, yes, I will talk more about the women's cricket, and Ashish will talk about the men's cricket. The team did well, phenomenally well, but no, I am not satisfied. We are aiming for much bigger things. As soon as they came back, we had a welcome get together with the national women's team, where they were very much upset because they didn't win the All Africa Cup. So we had to boost their morale, and then we asked them, what do you want? It was so nice of the team. They did not say that they want a salary increase. They did not say that they want better facilities. They did not say that they want more allowance. All they said is, can we have more matches? Okay. That is the only request that they had, which we are going to work on. Number one. And number two is, now the tournament is over. Normally what happens is they go back to their villages. We are not going to allow that. We have given them a window of 2 weeks to go be with their family. After 2 weeks, we want them back in Dar es Salaam. We are going to have camps. Regular camps will be there. Meanwhile, the board is going to sit very soon and think of another tournament that we will be hosting or we will be participating, probably in the second quarter of this year, towards May and June, which Tanzanian women's will participate. And all we need to do is give them more experience. They play more matches. Our ranking goes up, and that is where Tanzanian women cricket will become more noticeable in the eyes of the world. Okay. And that is the target of this board. Haya, nilimuuliza hapa kuhusiana na maendeleo ama nafasi ambazo timu zetu za taifa za Tanzania za wanawake na wanaume ambazo tumezipata kushiriki michuano ile ya kimataifa, lakini yeye amechagua zaidi kutazama upande wa timu za wanawake, na kwa upande wa wanaume basi atajibia Ashish Nagewadia. Kwa upande wa wanawake amegusia kuhusiana na bado kama TCA hawajaridhika na kile ambacho kinachopatikana, na kama wangekuwa wameridhika basi wangekuwa tu wamelala, lakini wanatamani kuona wakifanya vizuri. Lakini pia amegusia kuendelea kutengeneza mazingira mazuri hususan kwa ligi ya taifa ambayo timu zitakazoshiriki hazitokuwa na kiingilio chochote, ni bure, na itafanyika pale kwenye viwanja vile vya TCA katika maeneo ambayo ofisi zao zinapatikana. Lakini pia discipline kwa maana ya nidhamu kwa wachezaji, namna gani ya kuishi kama wachezaji, kujitunza na vitu vingine ambavyo amegusia. Ashish, tutazame timu ya wanaume, bado ipo kule nchini Ghana na jana imepata matokeo mazuri kwenye mechi dhidi ya Nigeria. Matumaini kwa Watanzania kwa timu ile, kwa sababu pia tulipata nafasi ya kwenda pale nchini Malaysia kwenye yale mashindano maalum, nayo si haba, lakini tumefanya vizuri kwa kiasi chake. Ndio, tumefanya, sitaki kusema kiasi chake, tume exceed expectation. Unajua hatuwahi kucheza 50 overs kwa muda mrefu. Na wachezaji wapo kwenye timu, nafikiri 3 au 4 tu walikuwa kwenye ile kipindi cha kucheza 50 overs zamani. So 11 players walioenda Marua hawajawahi kucheza 50 overs kwenye ICC tournament. Na tuliprepare vizuri. Obviously tulifanya camp ya mwezi moja. Tulianza na Kenya tulifungwa game za 3 ya kwanza. Team walikaa mwenyewe pamoja, walijipanga mwenyewe, wameenda kushinda game za pili zilizofuata Nairobi. Kutoka pale baada ya siku 3 wameenda Malaysia. Tulianza na ushindi na Wanwatu. Kwenye Wanwatu tulifika Malaysia tungeshinda, ila tulichukua Malaysia paka ball ya mwisho. Na hawa Malaysia ni high ranked kuliko sisi. Baada ya Malaysia tumeshinda na Bahrain pia ninafikiri wako 23rd.
sisi tuko kwenye 33. So baada ya kushinda zile kipindi cha group stages tumepanda kwenye second round. So kitu ya kwanza kwa sababu tumequalify kwenye Super 6 tumepata 50 overs for the next 3 years. So mwaka tatu tuko kwenye leagues za 50 overs. Minimum tutacheza game 5 kwa mwaka, jumla tutacheza game 15. Na process ya hii ni kuqualify kwenye 2027. Okay. So yes, wamefanya vizuri pale Malaysia. Kutoka pale walianza jana walicheza ya kwanza. Na wamecheza vizuri. Timu hiyo Nigeria waliofunga sisi Namibia kwenye T20 qualifiers. Na tumeenda Nigeria, tuko na captain mpya Salum Jumbe. Ameanza tournament vizuri sana, tumeshinda jana na tumeshinda vizuri. Leo tumecheza na Zimbabwe. Zimbabwe obviously ni ICC member. Wako mbele, wanayo hela zaidi kuliko sisi, wanayo wachezaji nzuri, ila tulichukua mpaka mwisho. Sio kama tumefungwa vibaya. Tumejitahidi. Na Namibia tunaweza kufunga na mimi naamini tutaqualify kwenye hiyo semifinals. Okay. Na team wako united, Salum Jumbe amefanya vizuri sana. So tunaamini tutaenda mbele. Na jinsi wewe cha majibu, mimi najibu hivyo. Hatujaridhika. Hata kama tunashinda gold ya All Africa Games hatujaridhika. Okay. Kwa sababu kama tutasema tumeridhika, hamna development inatokea hapo. Haya bwana, kongole na tunasema tunatakia kila laheri. Tuhitimishe kwa haraka, tumeswaliwa na takriban maswali matatu. Na swali hili nilielekeze kwa Dr. Sreekumar. Dr. Sreekumar, I want to know what the plans does TCA have to ensure that it's relevant to the game of cricket and increase competition, especially for our national teams? See, in one sentence, what we need to do is we need to play more matches. We need to expose our players to more international matches. So, like if you look at the cricketing giants, Australia, they play close to 80 matches in a year, whereas we play 5 or 6 matches. So there's no comparison. India plays more than 100 matches a year. So, okay, it will take us time to reach there, but we will have more matches played. Okay, every match is going to cost close to 100 million shillings. So we need to look for the money. We are looking for it, but that is not going to stop us from this journey. And we will ensure that all the 5 teams, the one days for men, the T20 for men and women, and the under-19 T20 for boys and girls, play enough matches during the year. Because the kids and the men and women, the fear factor has to go out. They have to go there, express themselves, enjoy the game. Then only there will be positive results. So that can only happen with more and more experience. Okay. So the motto of this board is to give enough opportunity to the players to play with the best. Okay. And another question, how do you ensure the financial security of the players? That's a big question. Very, very valid question. And Mr. Juma, honestly, I'm very thankful to you for asking this question. Because what is happening is, a cricketer's life is limited. 5 years, 7 years. And most of them are school dropouts. They are not highly educated. Yes. So once they finish this at the age of 27 or 30, they don't have anything to look forward to. They have absolutely nothing to look forward to in life. They go back to their villages and God knows how they are surviving after that. So what we are going to do is 2 things. Number one, when the women's team came back, we had a very interactive session with them where we told every one of the team members to identify a field where they are interested. And I've given them time till 31st of March. We are going to do the same thing for the men's team also. And once they come back and say that I've got an interest in this field, ladies will normally come back and say I want to do baking, I want to do beautician course. Whatever course they identify, TCA will sponsor them for these courses, which will run parallelly to their cricketing aspirations. So when they retire, they have something to fall back on. Number one. And number two, we are also, there was also a request which the board will accept, that is every person wants to be better in speaking English. Not only because they want to communicate with the chairman better. Yes, not because I can only speak English. Okay. Not because of that. But
they feel a little bit inferior when they go outside the country, and after the post-match, during the post-match presentation and all, they're asked questions in English. So where they fumble. So they have requested that they want to go for an English speaking course. We have spoken to British Council today. We are meeting them this week. We are going to put them on English speaking course, and we are going to ensure that they are given a vocational training based on their skills and requirements, where they will have something parallel to look upon when they retire. And in addition to that, we are also thinking about, subject to the approval of the board, that when they retire, we will make sure that they are given enough seed capital to start something. Ni maswali mawili, lakini la kwanza ilikuwa ni kuhusiana na tuna mipango gani sasa kuendelea timu zetu za taifa kuendelea kufanya vizuri kwenye mashindano mbalimbali tunayoshiriki. Ni kucheza mechi nyingi, ndivyo ambavyo alivyojibu, lakini amekuja kueleza kwenye eneo ambao ni muhimu zaidi, financial security kwa wachezaji. Umri wa kucheza ni mdogo mno, ambapo ukifikisha miaka 28, 29, 30 basi kucheza nguvu zinapungua. Nini utakifanya baada ya hapo? Wanatengeneza mipango mizuri kuhakikisha kwamba wachezaji baada ya kustaafu wanaendelea kuwa na mazingira mazuri ya wao kuendelea kufanya vizuri, lakini pia wao kuendelea kuzungumza. Miongoni mwa mipango mizuri walioiweka ni kuzungumza lugha ya Kiingereza, ambayo hata wao inawasaidia pia kwenye kuzungumza huko wanakokwenda na kwenye maeneo mengine. Nije kwako Ashish. Mwanzoni kabisa umegusia taifa kama la Zimbabwe, Nigeria, Malaysia ni mataifa ambayo yamepiga hatua kubwa kwenye mchezo wa cricket. Kwa hapa Afrika tuna mataifa kama Zimbabwe ambao ni ICC member, na sisi kama Tanzania au nyinyi kama TCA mnatengeneza mahusiano gani ambayo yatakuja kutusaidia sisi kwenye kukuza mchezo wetu wa cricket? Kwa sababu tunaona kwa mfano kwenye football anachukuliwa kocha ama mkurugenzi wa ufundi kutoka labda Afrika Kusini, Tunisia, Morocco, anakuja Tanzania. Kwenye cricket mahusiano yapoje na mashirikisho mengine ya cricket? Asante Juma. Hapo katikati ya February chairman alisafiri India. Kama kila mtu unajua BCCI India Cricket ni kubwa kwenye ICC. Ila percentage revenue BCCI inanipa ICC ni kubwa sana. Na cricket kwenye India inachezwa na kila mtu. Unajua sisi hapo tunasema tunayo club 42, India wanayo club 1042. So chairman alienda pale National Cricket Academy Bangalore. Wachezaji wote wa India wanakuwa trained pale, wale elite players wote za India wana train pale. Alisafiri pale, aliongea na watu wanao prepare pitch, watu wanao prepare players, motivational speakers, coaches, fitness specialist, wale wanatengeneza grounds. So tumeongea na watu wengi tofauti na tuko kwenye process ya kusign MOU za kusaidiana. Pia ameongea na NCA kupeleka wachezaji wetu waenda India. Wakae pale, watafundishwa pale. So tumeshaanza ku set processes, na tumechagua India kwa sababu kwenye culture tuko close. Unajua in sense Indian culture iko very family oriented. Sisi pia hapo tuko family oriented. Na chakula, hewa, hali ya hewa tuko very close to each other. So tumeshaanza hiyo. In terms of coach, tumepata South African coach alikuja kusaidia timu ya boys, Mr. Lawrence. Amewahi kukuwa under 19 coach ya South Africa. So yuko hapo, ameenda Kenya, ameenda Malaysia, ameenda Ghana. Alikuja na expertise yake kufanya consultation. So tumeshaanza kuongea na timu zote. Tuliplan kwenda Zimbabwe actually for preparation. Ila Zimbabwe walikuwa na safiri na walikuwa na prepare for All Africa Games, so domana tulibadilisha tuenda Kenya. So mawasiliano yuzipo, MOU zitaangaliwa na board, na tutafanya hizo exchange programs. Wa coaches watakuja mwezi 6 hapo, wachezaji wataenda hapo. Juzi tu tulikonaongea na kuhusu development. Tunataka kuchukua development officers zetu waingie kwenye coaching class. So tutaleta expert coaches kutoka nje na hawa watapewa coaching hapo. Tuchukue watu 12, 15 watafundishwa
kutoka wa kocha wa India, so at least tufanye coach the coaches, alafu process ya cricket tuanze na coaches waanze kufundisha watoto, alafu waingie kwenye teenagers, waingie kwenye adults. Unajua tutengeneze mazingira za progress kwenye game. Okay. Sawa. Na hili swali la mwisho, the last question, Dr. Sreekumar. Yes, sir. Na hili nitataka ujibu wewe, lakini pia ajibu Ashish. Tupo kwenye kuadhimisha ama kuelekea kuadhimisha miaka mitatu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. I want to know what the contribution of the Honorable President Dr. Samia Suluhu Hassan towards the three of his leadership, especially in sports, and let us talk about the positive contribution. I can only talk about positive contribution. First of all, whatever little I know about Honorable President, I would say she is one of the best sports person ever I have seen. For the reason that she plays the game fairly. Yeah. Okay, she is into the game of politics, but that she plays fairly. She respects the opposition very much. Yeah. She has got high regard for opposition. These are all the true quality of any sports person. So she has all those qualities, and I can give you a couple of examples. Number one is the All African Games. In many other countries, most of the teams didn't participate because they did not have the funding. They did not have the money to go. But we did not have any of those problems. All the team that wanted to go there, and in fact, when we were called for a meeting at National Sports Council, I was surprised. There were more than 30 sports associations present there. And they were all sending their teams if they wanted to. So what more can we ask for? And all kind of cooperation is given. And indirectly, her government is ensuring there is peace in this country, there is political stability. So people are not worried and tensed about all these things. They go, they enjoy their game, they play at whatever time they want. We may not find it very important, but once you are deprived of these things, ask our neighboring countries whether you can go out at 8 o'clock in the name and play the game. If you cannot, then you know how valuable is what we are getting now. So with folded hands, on behalf of TCA, I can only thank the President and this beautiful country for all the opportunities that are given. Haya, amemaliza hapo kumshukuru wao kama TCA, kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini mchango wake ni mkubwa kwenye michezo. Amegusia hapo, alishangazwa yeye mwenyewe wakati anaenda kwenye Baraza la Michezo la Taifa pale, mashirikisho zaidi ya 13 yalikuwa yanapeleka timu, na nyingi hizo timu zote kwa kiasi kikubwa zilifadhiliwa ama zilifanya zisafiri kwenda kule nchini Ghana kutokana na mchango mkubwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia amegusia hapo sehemu nyingi tu kwamba hata huu utulivu wa kisiasa unatokana pia na uongozi wake. Kwa hiyo mchango wake ni mkubwa si tu kwenye michezo, lakini pia kwenye maeneo mengine. Ashish, kwa upande wako kama makamu mwenyekiti wa TCA, mchango wa rais kwenye michezo kiujumla? Asante, nataka kuongeza tu kama chairman amesema, tumepata support nzuri sana kama mara huu team wameenda All Africa Games, National Sports Council under the president have supported the association very well. Wachezaji wako pale, wanacheza pale, watu kutoka NSC wako pale, so wanajua kama familia wapo. Kifupi kama mchezaji, kama chairman amesema, tunaridhika kwa sababu tunayo security. Unajua tunaweza kucheza Jumapili, tunaweza kucheza Jumamosi, tunaenda practice usiku saa 3, hatuna any threat. So tunashukuru sana government wanasaidia kwenye mazingira zote hizo, na tuendelee kuchukua cricket mbele. Haya, Dr. Sreekumar, hii jezi hujaipenda? Meaning? Hii jezi hujaipenda? Don't you like this jezi? I love it. Why you want to change the design of jezi? No, because if you... Are we on camera? Yes. Okay. No, if you see, what they have done is more like a national flag. Okay. If you look at other countries, normally the jersey is one color or two colors. Okay. And we will certainly, proudly, we will put the national flag here, and we will have the TCA emblem and all those things. But we need to reduce the color rather than having 5, 6, 7 different colors in the jersey. Okay. And we have not decided.
we have asked people for opinions, and only if something better come, we are going to change it. Hilo lilikuwa ni swali la uchokozi tu kwa Dr. Sreekumar kuhusiana na mchakato wa kuipata jezi la timu ya taifa. Nimeona kwenye mitandao yao ya kijamii kwamba wale ma graphics designer wafanye kazi jezi ambayo itakawapendeza, na kuna zawadi nono ambayo imeandaliwa na TCA. Asanteni sana kwa wote ambao mlikuwa mnatufuatilia na kufuatilia mahojiano haya. Tutawapisha hapa Dr. Sreekumar pamoja na Ashish Nagewadia waweze kwenda kupumzika. Najua sasa hivi ni usiku.